Hiç de ara vermeden kaldığımız yerden devam. Çünkü bakayım gerçekten neler olacak. Bir de şurada bir ışıklanma noktası buldum orada. O neredeydi ya? Belki ona hop diye zıplayabilirsek bu iş kolaylaşır. Ama neredeydi acaba? Ne vardı şuraya püskürebilseydim. Daha yukarı bir yerden yapsam. PK'ya yok ama yanımda. Birazcık yürüyüş gaming o zaman. Helal olsun lan. Bir şey söyleyeyim mi? Biz bu kızın dirisini taşımıştık. Ölüsünü de taşırız yani. Hafifleşmiş zaten yazık ölünce rahmetli. Ah be kardeşim. İnsan biraz üzülüyor be. Vallahi. Keşke yanıma PK'ya alsaydım diyecekmişim gibi hissediyorum kendimi var ya. Ya da merdiven. ...300 metreler. Hallederiz hadi. Biz kaldık kral. Biz seninle nerelerden geçtik hallederiz. Oy. Şimdi tabii bilgimiz olduğuna göre yolda bir sürü böcek çıkacak karşımıza. Yapma. Kayma o cesetle, geri alamazsın. Bak Cengiz Han zamanında cesetle kaymanın cezası ölümdü Sam. Ulan milletle de konuşuyorum. Abi daha bölümleri var. Yok olacaksın, mahvolacaksın falan diyorlardı. Bence millet hikayeyi hızlı bitirmek için Sem'i ve Sem'in ekipmanını upgrade etmeden girdi abiler buralara. Yani bak bir şey söyleyeyim mi? Benim bir sürü arkadaşım benden önce bitirdi. İsmi lazım değil burada, söylemeyeyim şimdi. Arkadaş yani çıktı oyun. Bitirdiler hemen. Yani iyi de. Bak ben sırttaki bataryadan güç alıyorum. Ayaktaki ayakkabıdan güç alıyorum. Üzerimdeki iskeletin level güç olmasından güç alıyorum. Bataryalarım yüksek seviye. Mataram yüksek seviye. Milletle konuşuyorum. Abi işte bir daha bölümleri var işte, Allah kahretsin bilmem. Yani tamam biraz zor. Biz de hiç ölmediğimiz kadar öldük burada. Ama inanın. Yani merdiveni kaldır. Beni daha çok zorladı bunlardan. Ya da o bizimkilerin söylediği zor kısımlara gelmedik. Ben büyük konuşuyorum ikisinden biri. Ama biraz böyle sanki hikaye hızlı bitsin gibi rushladılar gibi hissediyorum yani. Bu yolları yapacak malzemeleri almak için yan görevleri de yapman gerekiyor çünkü. Yan görev demeyeyim de işte teslimat görevlerini yapman gerekiyor. Teslimat görevlerini yapınca şey çıkıyor ortaya.
bütün bu yolları yapmak için harcayabileceğim malzemeler çıkıyor. Farklı farklı sığınaklardaki heriflere getir götür yapıyorum bir sürü. Ki bir kısmını da sizle beraber yaptım. Kamyon kamyon manga getirdim götürdüm. Onlarla yolları yapıyorsun. Yollarla daha çok taşıma yapıyorsun. O taşımalarla da upgrade alıyorsun. Ne bileyim. Geldik sayılır ha, fena değiliz. Takım reisler buraya PK'ya çekmiş. Buraya gitsem 108 metre. Dur bakayım. Şurası benim işimi kolaylaştıracak mı acaba? Sanki kolaylaştırdı gibi. Bana şey diyen çok oldu yani. Abi işte sırf zorluk olsun diye dağlara BB'siz çıkıyorsun. Çıktım ben daha BB'siz. Allah affetsin, yaratığa rastlamadık yani. Çünkü yol yaptık, inşaat yaptık, ne bileyim. Sanki böyle bir... Aa, geldik bile, helal hoş olsun. Şarkım da girdi. Oh. Kripto yotumu da yedim. Curiosity keeps me confused. But still I stand here on my own, with nothing left to lose. Trouble my walk home and my spirit. Because I never said no or put up a fight. And I'm emotionally impaired. Mama da neler çekti be. Request to join UCA. Registered. Awaiting Cupid connection. Artman nerede arkadaş?
proceed into the facility with the cadaver. Good work. Hadi bakalım. Bir manyağa daha denk geldik ama adam repatriate herhalde. Baksanıza aşağıda. Pardon. Siz görmüyorsunuz tabii. Harmon. Administering shock. Stand clear. Sahneye girdiğimizden beri var o da benim arkamda kaldığı için görmediniz şunu. Yanarak kaçtım ben de. O da repatriate herhalde. Ölüp diriliyor belli sürelerde. Well, you certainly caught me with my pants down. Şimdi arkada ölene kadar süre 20 dakika Glad you yazdı. could make it, Sam. 21 dakika yazdı pardon. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Please lay her down there. Still no sign of them. You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach, and then return. 60 deaths and 60 resurrections per day. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the sea an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. Ne kadar ilginç karakterler ya. I see myself in that crater. My wife and my child. Göt gibi looking krater at the kanka. shape of my heart. The doctors called it myocardial cordophobia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Hartmann's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest, 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. All so you could say goodbye. Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart,
the muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Hartman. I'm glad we could have this conversation. Oh. A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man. It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. I must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them. Bu adam da yönetmen bu arada, haberiniz Even olsun. if my every visit raises new questions. I'll have Drive my filminin answers one yönetmeni. day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling the strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, 4, 3, 2, 1.
Kalp şeklinde fener var ha. Reis geri geldi. İyi Queen hoş geldin. Aşağıda yazan her şey senin için de geçerli. Televizyon için teşekkür ederim. Ne yaptın kral? Visit 218,550. Ah ya. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially onerous. Defecation, ablution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one. And intercourse, I suppose. Verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Listen to music. Watch films? You know, I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. All from before the Death Stranding, of course. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the search. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. As it happens, I've read about your circumstances. I lost my family in an accident too. I was in the ICU having heart surgery, out of town, in the city. When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void outs. The city and the hospital were spared the worst, but the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. The people who died in the two void outs were there. What happened? What's going on?
saw my wife and my daughter in the procession. Hey! It's me! Where are you going? Wait! Don't leave without me! No! Don't go! Please, don't go! The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. And that was the last time I saw my family. It's my damned heart's fault that we were torn apart, but it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am Hartman. Ever since, I've walked the beaches of others. I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to continue my research. It's funny though, even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? Pity. 5 minutes to cardiac arrest. You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a prepper-owned station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's trying to tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here, and here alone. You see, hiding in the Earth then are memories of a major mass extinction. Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest. Shut up. I'm putting you on mute. Sometime later, we began to observe unusual activity in the tar belts outside Edgenot City. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as a chiral way station. The whole incident defied explanation. You think Higgs is to blame? I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the knot cities, that's for sure. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Amelie. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. Don't worry about him, Sam. The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you.
Allah Allah. Sam, you heard him. You can grab the order at a delivery terminal. Kimler varmış bakalım bu bölgede? Our ultimate objective in this Çıktı region yine. is to build a replacement for a way station that was lost to the tar. The first step is to put a shelter with our scientists on the chiral network. Now, we don't know the first thing about Emily's status or what Higgs is up to. That's a concern for us as much as you. But we won't know more until we get to Edge Knot City. And that means connecting this region first. You should start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the Evo-Devo biologist, so I recommend you save her for last. That way, you can finish the delivery and link up the final site in one go. Once all three are on the grid, come back here. Then we can get to work on the replacement for that lost way station. Eyvallah kral. Thermal pad. Indispensable gear for cold weather operations. Especially useful when traversing snow-capped mountains. Yapma ya. Arkadaş ya. Yapmayın etmeyin krallar. Yani şu ana kadarki karlı bölge etmiyor. Daha da karlı bölgelere gireceğiz öyle mi? Abi. Neyse ben buradan... ekipman da etmiyor. Ben buradan eve kadar bir tane lazer teleporter çekeyim de kafam rahat etsin. Şimdi quest almayayım. Onları artık bir sonraki bölümde devam ettiririz. Çünkü buraya kadar geldik ama bir lazer teleporter bir şey kurmadık yani. Bu beni mutsuz eder. Biri kurmuş. Kim kurdu la bunu buraya? Cengaverler. Bak bir de upgrade etmiş. Ha yok etmemiş. İlk sap bu, eline sağlık ya. Burada bir tane var ama başka yok ki. Bakayım. Alıntısız kayma hayatı alıntı. Okey. O zaman ver bakayım şu kamyonu. Herifin köyüne geldik. Herif gelir gelmez termal içlik verdi. Oradan kullanmamız lazımdı zaten. Ben de bu oyunun bu inşaat tarafını sevdim arkadaş, ne yapayım. Kanımızda var tabi biraz da. Kanımızda var kral, eğitimimizde var. Yapıştır.
Dükemon buraya bir tane koymuş zaten. 2000 like'ını da almış. Helal olsun sana Dükemon. Dükemon. Dükemon'un buraya benim bağlantı yapabileceğim neresi var? Gideyim ben de ona bakayım düşmeden. Not aşağısı. Buraya koysam bir tane. Oradan alır mı? Alabilir. Bakayım Dükemon. Ben seni çözeceğim. Dur. Kral dur. Aa. Ay ben sen buradaydın. Unuttum ben seni tabi. Bir de bu çıktı başımıza artık ya. Ya shut the fuck up ya. Üf. Vallahi sen yokken kafam daha rahattı ya. Gev. Bu nedir arkadaş ya? Aa kurduk valla. İşte bu kadar. Çok iyi. Bu bebeği geri dönüşüme mi versem ne yapsam ya? Bununla uğraşılmaz vallahi. Ver bunu geri dönüşüme. Başkası uğraşsın. Biz niye uğraşacağız? Bak nereye varacağız şimdi arkadaşlar. Tık. Köyümüze döndük hayırlısıyla. O zaman bir kişisel odamız patlar. Hadi bakalım. Peki. Sevgili Twitch, sevgili YouTube, ilerleyen bölümlerde Sam Porter Bridges maceraları devam edecek. Herhalde bitecek artık bu hafta bu oyun. Güzel ilerledik ama. İçimize sinerek ilerledik. Adım adım ilerledik. Aman hikaye bitsin diye hızlı hızlı koşturup ekipmandan eksik bırakmadık. Twitch bugünlük bu kadar. YouTube yine bugünlük bu kadar ama senin için nasılsa bir sonraki bölüm gelecek. Sizin de tahmin edeceğiniz üzere bu arada. Muhtemelen bir sonraki yayın açtığımda yine yol yapmış, köprü yapmış olacağım. Çünkü o arkadaki bataklıklara hala yol dizmedim ve böyle kafam böyle vicir dönüyor. Hayat. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.